Welcome to Sassy. This is Rakhi. So আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে একটা লং লাস্টিং এবং ফ্ললেস বেস মেকআপ পাওয়া যায়। তাহলে চলো শুরু করে দিই আজকের ভিডিও। সবার প্রথমে আমরা একটা ভালো ফেস ওয়াশ অথবা সোপের মাধ্যমে আমাদের ফেসটাকে ক্লিন করে নিব। এরপর আমরা একটা ময়শ্চারাইজার অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে নিব। ময়শ্চারাইজার আমাদের ফেসের ড্রাইনেস দূর করার পাশাপাশি আমাদের ফেসকে সফট করবে এবং ময়শ্চার করবে। এছাড়া রিঙ্কেল দূর করার পাশাপাশি অ্যান্টি এজিং হিসেবেও কাজ করবে। সো চলো আমরা এখন ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে নিই। সো চলে যাব নেক্সট স্টেপে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে গিয়ে প্রাইমার অবশ্যই আমাদেরকে লাগাতে হবে। প্রাইমার আমাদের পোরটাকে মিনিমাইজ করতে হেল্প করে, এছাড়া আমাদের ফাউন্ডেশন বসাতেও হেল্প করে। সো এরপর চলে যাব নেক্সট স্টেপে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে গিয়ে কালার কারেক্টর। আমাদের ফেসের যে ডার্ক সার্কেল এবং পিগমেন্টেশন প্রবলেম, এটাকে হাইড করার জন্য অবশ্যই একটা কালার কারেক্টর ইউজ করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা যখন ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করব আমাদের তখন কিন্তু পিগমেন্টেশন আর ডার্ক সার্কেলগুলো হাইড হবে না প্রপারলি। সো অবশ্যই কালার কারেক্টর মাস্ট। তো চলে যাব নেক্সট স্টেপে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে অনেকেই যে ভুলটা করে, অতিরিক্ত প্রোডাক্ট একসাথে নিয়ে ফেসে লাগানোর ফলে একটা কেকি ভাব অনেকের ফেসে চলে আসে। সো আমরা যেটা করব, অবশ্যই অল্প পরিমাণে প্রোডাক্ট নিয়ে তারপরে ফেসে অ্যাপ্লাই করব এবং একটা বিউটি ব্লেন্ডারের মাধ্যমে ভালোভাবে ড্যাপ করে দিব। নেক্সট স্টেপ হলো কনসিলার অনেকেই মনে করে দাগ হাইড করার জন্য ইউজ করা হয়, কিন্তু তা ভুল। কনসিলার ইউজ করা হয় আমাদের ফেসের হাই পয়েন্টগুলোকে হাইলাইট করার জন্য। কনসিলার লাগানোর পরে অবশ্যই আমরা একটা লুজ পাউডার অ্যাপ্লাই করে নিব। অ্যান্ড লুজ পাউডার যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, এতে করে আমাদের বেসটা সারাদিন লং লাস্টিং থাকবে। অবশ্যই চোখের নিচের এরিয়া এবং স্মাইল লাইন এরিয়া মাস্ট আমাদেরকে ভালোভাবে লুজ পাউডার দিয়ে সেট করে নিতে হবে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে কন্ট্যুরিং। আমরা যে এতগুলো স্টেপ করলাম, এর ফলে আমাদের ফেসে একটা হোয়াইটিশ ভাব কিন্তু থেকে যাচ্ছে। সো অবশ্যই আমরা একটা কন্ট্যুর প্যালেটের মাধ্যমে কন্ট্যুরিং করে নিব, যাতে করে এই হোয়াইটিশ ভাবটা চলে যায়। কন্ট্যুরিং এর পরে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ব্লাশ অ্যান্ড অ্যাপেল অফ দ্য চিকস। আমরা ব্লাশটাকে অ্যাপ্লাই করে নিব। অবশ্যই লাইট ওয়েতে আমাদেরকে ব্লাশটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, অতিরিক্ত ব্লাশ অ্যাপ্লাই করা যাবে না। ব্লাশ লাগানো শেষ। এখন আমরা চলে যাব নেক্সট স্টেপে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে হাইলাইটার। আমরা আমাদের ফেসের হাই পয়েন্টগুলোতে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে নিব।
ফেস মেকআপ অলমোস্ট ডান। তো এখন আমি খুব সিম্পলভাবে আমার আই মেকআপটাকে করে নিব। এখন আমি অফ ক্যামেরাতে আমার আইল্যাশ পরে আসব। সো এখন আমি আমার বেস মেকআপটাকে লক করে নিব অ্যান্ড লক করার জন্য আমি এখানে একটা সেটিং স্প্রে অ্যাপ্লাই করে নিব। সেটিং স্প্রে অ্যাপ্লাই করলে আমাদের মেকআপটা লং লাস্টিং থাকে। সো সবার শেষে আমরা লাগিয়ে নিব লিপস্টিক। আই হোপ আমার আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাতে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ বি sassy, be you. I never make promises, 'cause I don't keep them.